Good morning, students. Today I am going to speak on modal auxiliaries. There are two types of verbs. They are categorized under auxiliary. Auxiliaries are known as helping verbs. So there are two types of auxiliaries: primary auxiliary and modal auxiliary. Primary auxiliary are three basically: do, be and have. These three primary auxiliaries have various forms also. They are like do, does, doing, did, done. Likewise, have, has, having, had. This is how we have the various forms of primary auxiliaries. Say for example, third primary auxiliary, do. Do, does, did, done, doing. So auxiliaries are like the main verbs, and they are used independently, or they can be used with association of main verbs like go, play, dance. So this is the primary function of the to be, do, have, and primary auxiliary are known as main auxiliaries. Dear students, જેમ કે તમને કહ્યું કે verbs જે છે એના માટે પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી અને મોડેલ ઓક્ઝિલરી અને હેલ્પિંગ વર્બ્સ કહેવાય છે. હેલ્પિંગ વર્બ્સ થી આપણે સેન્ટેન્સ બનાવી શકતા હોઈએ છીએ. પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી જે છે એના જુદા જુદા સ્વરૂપો હોય છે, જે હમણાં મેં વાત કરી કે ટુ બી, ડુ અને હેવ, જેના વેરિયસ ફોર્મ્સ આપણને જોવા મળે છે. આજનો જે ટોપિક છે એ આપણો મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝનો છે. મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ જેમ કે તમે અત્યારે સ્લાઇડ પર જોઈ રહ્યા છો, મોડેલ વર્બ્સ, મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ જે છે, મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ આર અ પાર્ટ ઓફ હેલ્પિંગ વર્બ્સ. They are used to express the shades of meaning like advice, ability, expression, permission, possibility, etc. So they are used to show in various different shades of meaning. જેમ કે મેં હમણાં તમને કહ્યું કે મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ છે તે પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી અને એનાથી બિલકુલ અલગ પ્રકારના હોય છે. મોડેલ ઓક્ઝિલરી જે છે એ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી યુઝ કરી શકતા નથી, જે રીતે આપણે પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ ડુ હેલ્પ માય ફ્રેન્ડ, or you can say he is a man. Whereas model auxiliary જે છે એને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે he will a boy. So he will be a boy. We require another verb. આ રીતે આપણે એને બીજું ક્રિયાપદ જોઈએ. he will go to market. We cannot say he will market. So primary auxiliary and model auxiliary are totally different from one to another. તો model auxiliaries છે એના જે સ્વરૂપ છે એ માત્ર એક જ હોય, અથવા તો ક્યારેક એનું પાસ્ટ ફોર્મ, પાસ્ટ ટેન્સ એ હોતું હોય છે. એટલે કે બે એના પ્રકાર આપણે કહી શકીએ છીએ. તો તમે અહીંયા આગળ પણ જોઈ ગયા કે ડુ, ડઝ, ડીડ, ડુઈંગ, ડન એ જે રીતે એના સ્વરૂપ છે એ રીતે કેનનું કુળ થઈ શકે. પાસ્ટ ટેન્સની કોઈ એક્શન આપણે રજૂ કરવી હોય, બતાવવી હોય, પણ આપણે એને કેનિંગ એ રીતે કેન્સ એવું કરી શકતા નથી હોતા. સો પ્રાઇમરીલી આપણે આટલી બાબત જરા ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે મોડેલ જે વર્બ્સ છે એને એક અથવા તો ક્યારેક બે પ્રકાર હોઈ શકે છે. અને જે મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ છે એમાં જુદા જુદા મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝનો સમાવેશ થતો હોય છે. શેલ, શુડ, will, would, can
could, ought to, dare, shall, should. So this is how આપણે મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ છે તેનો વન બાય વન અભ્યાસ હવે આ જે સ્લાઇડ છે એના પરથી કરીશું. પ્રથમ આપણે 3 ઓક્ઝિલરીઝ આ સ્લાઇડની અંદર દર્શાવ્યા છે. મોડેલ વર્બ્સ ઓફ ઓબ્લિગેશન એન્ડ નેસેસિટી, દે આર મસ્ટ, હેવ ટુ, હેવ ગોટ ટુ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, આપણે ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જે વાક્ય લીધું છે, both must and have to are used to express obligation and necessity. You must help the soldiers when they ask for your help. You have to donate blood when you are asked to do so. So, however, sometimes there is difference in usage of have to and must. હવે આપણે એના જે એક્ઝામ્પલ છે તે આ સ્લાઇડ પરથી જોઈશું. ટેક અ લુક એટ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ. યુ મસ્ટ સ્ટડી હાર્ડ. એન્ડ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ વી હેવ you have to study hard. In the first sentence, must conveys the feeling, wish and authority of the speaker. You must do this. Then there is no way out. A person is powerful and he is showing his feeling, wish towards you. You must do this. And the second sentence signifies you have to study hard. Students, dear students, you can see on this slide, you have to study hard. You have to is used in association. You cannot use you have study hard. You have to study. Have to is used in a pair. So in the second sentence, have to speaks about situation which makes it compulsory, necessary for someone to perform an action. If you do not work, you will perhaps cannot clear your exam. That's why it is said in this sentence. એટલા માટે જ આ વાક્યમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેવાયું છે કે you have to study hard. અહીંયા you must study hard કહ્યું નથી. અહીંયા have to study means કે you are at stake. If you don't work, then you will have to face the result or outcome of your negligence. In the first sentence, therefore, it is a personal desire of the speaker, whereas in the second, the circumstances is such that a specific action will have to be performed. જે રીતે પહેલા વાક્યમાં વ્યક્તિને ડિઝાયર એની જે ઈચ્છા છે એ વધુ આપણે પાવરફુલ છે એવું કહી શકીએ છીએ. જ્યારે આ બીજું વાક્ય છે એમાં સંજોગો એ એના ઉપર વધારે સવાર થઈ ગયેલા છે. સ્પેસિફિક એક્શન વિલ હેવ ટુ બી પરફોર્મ, કે તમે આમ ન કર્યું તો તમને વધુ ખરાબ એના પરિણામ ભોગવવા પડશે, એટલે યુ હેવ ટુ કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા જે સ્લાઇડ છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે બે પાર્ટ આ ટેબલમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. થ્રુ ધીસ slide which you see on your screen, there are two different situations. On the left hand side, it is written as sentence number 1, you must sleep by 10 o'clock. Why it is said? The speaker insists that you should sleep. Second sentence in the same category of must. I have a terrible headache. I must go to the doctor. In this second sentence, the meaning is I think
it is necessary for me to go and check myself. So it is necessary for me to have been diagnosed properly. તો આ રીતે આપણે આ બંને વાક્યોમાંથી મસ્ટ જે છે એ બતાવે છે કે સ્પીકર જે છે એ ઇન્સિસ્ટ કરે છે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સની અંદર કે યુ મસ્ટ સ્લીપ બાય 10 o'clock. Whereas in second sentence, speaker feels that he has a headache, and it is quite necessary for him to go and consult a doctor. તો આ રીતે આપણે જોયું કે મસ્ટ જે છે એ સ્પીકર પર ડિપેન્ડન્ટ છે. અને જે હવેના જે સેન્ટેન્સ જોઈશું આપણે, જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આ સ્લાઇડ પર જુઓ છો, તે જે સેન્ટેન્સ છે, there are in fact two sentences where the meaning is quite different from the meaning which we have just understood of the modal auxiliaries must. Say for an instance, there is an example you can clearly see on your slide. I have to sleep by 10 o'clock. Have to means here a person doesn't think that he should sleep, but his parents, he said, my parents insist me to sleep. So situation is situation is important in the have to construction. Second sentence, as you see on your screen, on the table, on the right hand side, I have to go and see the doctor at 9 a.m. tomorrow. So I have to go and see the doctor at 9 tomorrow. Specified time is given, and I have an appointment. I have got an appointment. That's why I feel that I should go there. I have to go there and consult a doctor because I have an appointment. I have already got an appointment with the doctor. Third sentence, you must get up at 6 o'clock daily. Speaker means I insist here that you should get up at 6 o'clock daily. He wants to point out that every day you rise very late. So it is on your part that you should start getting up quite early. On the right hand side, we have third sentence of have to, કે જેની અંદર કહેવાયું છે I have to get up at 7 o'clock as my train is at 8 a.m. So the sentence signifies that there is a situation which makes it compulsory for a speaker to get up at 7 o'clock as he wishes to catch the train at 8 a.m. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એના માટે આ સિચ્યુએશન એક એવી ઊભી થાય છે કે જેનાથી એને કહેવું પડે છે કે I have to get up at 7 o'clock. અને on the left hand side તમે જુઓ છો તો સ્પીકર કહે છે સામેના જે વ્યક્તિ છે એને કે you must get up at 6 o'clock daily. તો કોઈની પાસે એક આગ્રહ રાખવામાં આવે છે કે you must do this. Must is only used to talk about the present and the future. When we talk about the past, obligation or necessity, we use had to. Remember, if you want to speak something which is quite compulsory for you, you are to speak must in present condition and future condition. India must play well if they want to get a lot of medals, good number of medals in Commonwealth Games.
but an action which took place in the past, we cannot use must in this situation. Say for an example, had to. When I was in hostel, I had to get up at 6 o'clock. Dear students, when I was in hostel, that signifies કે ટાઈમ એક ભૂતકાળનો છે. So it could be 10 years back, 15 years back, 20 years back. તો એ ભૂતકાળનો જે સમય છે એ સમયને લઈને આપણે એમાં મસ્ટ યુઝ કરતા નથી, પણ જે હેવ ટુનું જે પાસ્ટ ફોર્મ જે છે હેડ ટુ, તેનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો રહે છે. સો આપણે જે આ વાક્ય જોયું કે વેન આઈ વોઝ ઇન ધ હોસ્ટેલ I had to get up at 6 o'clock. અને મારે એક બીજું પણ કહેવું છે, કેટલીક વાર આપણને o'clockનું ફૂલ ફોર્મ પણ ખબર હોતી નથી. o'clockનું ફૂલ ફોર્મ છે ઓફ ક્લોક. જે એક એક્ઝામ્પલ હમણાં જે મેં આપ્યું એ જ રીતે અહીંયા એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે કે I had to go to the doctor yesterday as I was unwell. Situation of the past was so it was quite inevitable for me that I had to consult the doctor. That's why here we cannot use must. તો ભૂતકાળના કોઈ પ્રસંગ હોય અને જે તમે દૂર કરી શકો એમ ન હોય, એ સિચ્યુએશન તમારા માટે ફેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી હોય, તો એવી જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશનની અંદર તમારે હેડ ટુ યુઝ કરવું પડશે, નહીં કે MUST મસ્ટ. વી કેનોટ સે I must go to the doctor yesterday. Must has no infinitive. To. It doesn't have ing form.